అందరికీ నమస్కారం తేజ్ ఫ్రమ్ భారత్ టెక్. సో నేను మీకు ఒక యాప్ చెప్తారనమాట. సో ఎంఐ ఫోన్స్లో హిడెన్ ఫీచర్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి. సో ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి, యాక్టివిటీ లాంచ్లో సెర్చ్ చేయండి. యాక్టివిటీ లాంచ్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఇలా ఒక యాప్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ లోగోతోని. మీరు దీనైతే డౌన్లోడ్ చేసేయండి. సో నేను డౌన్లోడ్ చేసేసాను. సో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి పెడతాను, స్టార్టింగ్ ఎలా వస్తుందో అది కూడా చూపెడతాను మీకు. సో ఓకే క్లిక్ చేయండి. కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది లోడింగ్ కావడానికి ఫోన్లో యాప్స్ పెట్టి. సో ఈ సర్చ్లో ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ టాస్క్స్ అని మన ఫీచర్ ఉంది చూడు, మీరు ఇక్కడేం లేదు. సో క్లీన్ అవుతుంది ఇన్సెక్యూరిటీస్ కానీ బ్యాటరీ కూడా ఏం లేవు. సో ఇక్కడ కూడా ఏం ఫీచర్స్ అయితే లేవు ఆటోమేటిక్ టాస్క్స్ అని. అది ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తాను, ఆటోమేటెడ్ టాస్క్స్. సో ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే దొరుకుతాయి అన్నట్టు. సో మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది లేటెస్ట్ అప్డేట్, నేను ఏపీకే డౌన్లోడ్ చేసాను కాబట్టి నాకు ఈ ఫీచర్స్ వచ్చి మీకైతే రావు. ఏపీ డౌన్లోడ్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోమేటిక్ టాస్క్ హిడెన్ ఫీచర్ మీకు కనబడదు. వర్క్ అయితే కొన్ని వర్క్ కావు. సో ఇదైతే కంపెనీ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది, xiaomi కంపెనీ. మరి ఎనేబుల్ చేశాక అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో డిస్ప్లేలో నాకు ఇది నచ్చింది అనుకోండి, కుక్ ఓపెన్ చేయడం అవసరం లేదు, జస్ట్ క్రియేట్ షార్ట్కు క్లిక్ చేయండి, క్రియేట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ సెకండ్. సో మీరు ఇది ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఇది క్లిక్ చేసి దీన్ని పట్టుకొని సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి. యాప్ పర్మిషన్స్ కాదు, ఒక సెకండ్, ఇది ఎనేబుల్ చేయండి. ఒక 10 సెకండ్స్ తాగండి, క్లిక్ చేసి 10 సెకండ్స్ తాగండి. సో ఓకే, ఇది అయిపోయాక అదర్ పర్మిషన్స్లో ఇక్కడ డిస్ప్లే పాపప్ ఇది ఎనేబుల్ చేయండి. హోమ్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇదైతే మస్ట్ చూడాలన్నట్టు, హోమ్ స్క్రీన్ షాట్ కట్స్. సో ఎనేబుల్ చేశాక ఇప్పుడు మీకైతే వర్క్ అవుతుంది ఇది ఒరిజినల్గా. జస్ట్ సెకండ్ అండి, మనకి లోడింగ్ అయితే అవుతుంది. స్టోరేజ్ కూడా ఇప్పుడు సరే, స్టోరేజ్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా, ఇది తీసుకొని ఇది ఇట్లా క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇట్లా ఓకే. సో ఇది ఇట్లా క్లిక్ చేసి పట్టుకోండి, క్రియేట్ షాట్లో క్లిక్ చేయండి, క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ స్టోరీ ఆప్షన్ అయితే వచ్చేసి మీరు కావాలి చూసుకోవచ్చు. సో ఇలా అయితే యాప్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్.